அட போச்சே. ஹாய்டா. ஹாய். ஹாய். ஜாவல் இந்த வாரம் வரல. as usual. Always got இல்ல some வராம excuse. இருக்கிறது கொஞ்சம் ஒரு வகையில நல்லதான். வாயா Huh? வாயா இல்ல மொக்க ஜோக்லாம் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும்னு Oh. ஐ கெஸ் ஸோ. Oh yeah, by the way, நேயர்களுக்கு ஒரு குட் நியூஸ். அவன் வந்து அவனோட ட்ரெட்லாக்ஸ் எடுத்துட்டான். இப்பதான் பார்க்க ஸ்லைட்லி கொஞ்சம் மனுஷன் மாதிரி டீசெண்டா இருக்கு. இருக்கு. Yes. Okay, yeah, we hope you all are having a good week. I mean it is a good week because Jawal took out his dreads lah, so ஓகே அது ரைட். That one last week, right? Sunday, ah. சண்டே Sunday. Yeah, I mean Sunday. that's why it's a good week anyways. Yes. Anyway, yeah, so இந்த வாரம் okay, let's just go straight into the topic. So இந்த வாரம் டாபிக் என்னன்னா, if நீங்கெல்லாம் ஒரு தீவுல ஸ்ட்ராண்டடாக இருந்தா அங்க ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையால you know you're going to be stranded and you can bring 5 things. What things will you bring? So before இந்த டாபிக் டீப் டைவ் பண்ணதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு ரூல் தான் இருக்கு. ஆக்சுவலி டூ ரூல்ஸ். One rule I had was no electronics. ஓகே. Okay. Second rule was not really a rule, like a sort of rough guideline. The quantity of the thing you want to bring. Okay. Meaning, if let's say you want to bring, like for example, book. How many book you want to bring? ஓகே. Just to help us get a rough idea. ஆனா இந்த ஒரு கேள்வி, இந்த அஞ்சு ஐட்டங்கள்ல வந்து is survival kit included in one of them, or Yes. then obviously we all need a survival kit, right? Yeah lah, but you can broadly say a survival kit lah. Okay. Because we need a fire you don't need to starter, list the contents lah. It just says survival hunting kit lah. tools and all that. Yeah lah. Okay. Okay. So since Sharif is ரொம்ப keen, let Sharif go first. I think we list one item by one item lah. each. If not, right, if let's say somebody lists the 5 item, right, we'll copy on. Okay, ஒரு guideline. I think the guideline வந்து 5 items excluding your survival items like hunting bow or Hunting bow. hunting bow. சிங்கப்பூர்ல உனக்கு எங்க கிடைக்குவாங்க? இல்ல அது இல்ல. உனக்கு நம்ம மனசுல ரேம்போ நினைப்ப. இல்ல ஒரு பேச்சுக்கு தான் சொல்றேன். So பேச்சு கூட சொல்லிடாத. இல்ல I'm just saying. He think he in Hunger Games da. இங்க Katniss Everdeen. இங்க சேர்ல இருந்து எந்திரிச்சு நடந்தாலே முட்டி வந்து ஐயோ வலிக்குது நான் அழுதுகிட்டு இருக்கேன். இல்ல போ கேட்ட அதில் திட்டிடுவேன். Bow and arrow. Very good. Okay, so அவனுக்கு மனசுல பிங்க் ரேஞ்சர் நினைப்படா. ஆமா ரைட். எஸ். என்னோட ஃபர்ஸ்ட் கிரஷ்டா. All guys first crush. So okay, so excluding your survival kit, first item வந்து நான் கொண்டு போறது வந்து I would say flare. Ric Flair ஆ Charlotte Flair ஆ? No, just normal red flare. Why if you want to ask why? Signal attention lah. Signal attention. Logic da. Huh? அது logic da. Menu fanல அத Ric Flair. Red flare, yeah. இல்ல கொஞ்சம் பேட்மேனா காஸ்ப்ளே பண்ணலாம்னு. Wow. அந்த டேய் நீ கடல்ல நடந்தா ஜாமீன் கூட வராதுடா. இல்ல பேட்மேன் வந்து அந்த நடந்தார்ல, he was a light, he was a hope for the people. Hope for the people, yeah. அதே மாதிரி பார்த்திபன் கூட நான் 1701 வந்து நடந்தாரு, ஃபிளேர் இல்லாம இல்ல நடந்தார். you know they carried his body actually into the sea. அதுவும் ஒரு hope மாதிரி தான். நீ நடந்தா மச்சான், I thought it was a road, that's why I was walking னு சொல்லிட்டு போவேன். டேய் நான் நடந்தா தனியா தான் நடப்பேன்டா. Very good. Because I'm not a Liverpool fan. Good. Okay, அடுத்தது நான் அடுத்த வாரம் பொண்டாட்டி இல்ல உன் பொண்டாட்டியோட நீ வெளியே போறத பார்த்தேன். அது கைப்பிடிச்சிட்டு போறத பார்த்தேன். கைப்பிள்ளையால வச்சு அடிப்பேன். பரஃப் நெக்ஸ்ட். Survival kitலாம் இல்ல no need to mention, right? Okay. I'll bring, right, farming farming needs. Things that... They are all very heavy, like machinery.
not. I'm not talking about the machinery. Agriculture, like the seeds. Fertilizer I can give you da. Yeah. இல்ல நீயே ஒரு fertilizer. So I am not talking about that. You calling me shit? Huh? Yes, you're a shithead. But what I'm saying is, like, you know, like seeds, tomato, potato, Potato. all the necessary seeds, especially the ones that you need to make biryani. கண்டிப்பா பிரியாணிக்கு that one spices seed lah. The spices எத்தனை இருந்தாலும் எடுத்துட்டு போயிடுவேன். நல்லா ஒரு பேக்ல நல்லா பொங்கூஸ் பண்ணி தடவை வந்து எவனாவது தீவுல ஸ்டாண்டர் ஆகும்போது ஏலக்காய் இதெல்லாம் கொண்டு போ வேலைக்கண்ண ரோஸ் வாட்டரு சுவைவல் என்னை வந்து காப்பாத்துறவங்களுக்கு அண்ணன் பிரியாணி வேணுமாண்ணே அப்படின்னு நான் கொடுப்பேன்டா. குட்டா என்ன மீனா சுறா பிரியாணி. சூரா பிரியாணியா? I'm stranded in island, probably to see. I'll go hunting, you know. இல்ல அந்த தீவுல வந்து காட்டு இருந்துச்சுன்னா maybe can find காட்டு பண்ணி. So காட்டு பண்ணி பிரியாணி. எங்க தான் ஒன்னு இருக்கு சிங்கிளர் போட்டு. மச்சான் I am just a normal bear. Just funny. No, I'm just funny. I'm just funny, not a funny. So yes, Mr. Shetty, நீங்க யாரு நானா? Yes. அன்போடு அழைத்ததுக்கு நன்றிடா. No mention. I mean எனக்கு வந்து like off the top of my head survival kit க்கு பதிலா I had first aid kit. Is that counted as a survival kit? Isn't that part of the survival kit? We can consider it's part of the survival kit. I would assume survival kit is part of the first aid kit lah. First aid kit is part of the survival kit. Yeah. I mean that's the only concrete item that I had like in my head. ஏன்னா நம்ம ஷரீஃபை பத்தி சொல்ல முடியாது, பட் யூ அண்ட் ஐ ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் கிட் கண்டிப்பா தேவை. இல்ல கான்கிரீட் ஐட்டம் இன் யுவர் ஹெட்னு சொன்னீங்க. அது நிறைய இருக்கு. இல்லையா மச்சான்? ஓ கான்கிரீட் மண்டையில போடணும்டா. கல் எடுத்து வரல அப்படியே பாத்து வெடிக்க. Actually to be honest right, I mean okay this one is something I had so I'll just tell, but I think it's part of the survival kit, but I will bring a Swiss Army knife. Of course, like, isn't that also part of the survival kit? Not all the time. That one you have to buy. Okay. The Swiss Army, because usually you have a knife or a rope or something, but Swiss Army knife has everything. Mm-hmm. So I would say Swiss Army knife will be one of my important ones. And like you literally got all sorts of tools inside in such a small device. So that will be that. USB charger ka? I say no electronics. So stupid. Sharif, item number 2. டைரி. ஏன்னா வந்து லாஜிக்கலி வந்து லாஜிக்கலா யோசிக்கும் போது you need to pen down your thoughts and any happenings on a daily basis. So at least you maintain your sanity lah. அத நான் ஒரு லீஃப்ல எழுதிடுவேன்டா. So leaf lah used to wipe your buttock lah. No, I only use water service. Chi. Hey, don't you see water da? They see water cannot வெந்துறோம்டா. அது ஒரு பியூரிஃபிகேஷன் மெத்தட்ல வச்சிட்டு அப்படியே போக வேண்டியதான். ஆமா நீயே ஒரு வடி கட்டன முட்டாள உனக்கு. Exactly. வடி கட்டறதுல நாலா ஸ்பெஷலிஸ்ட் மச்சான். Yeah, so diary and maybe no lah, just keep it the diary. I think the அடுத்தது வந்து I'll just address it in the next items. Diary is important. I mean, I think obviously everyone needs a diary to at least note down. அங்க வந்து like calendar la இருக்காது. There won't be any kind of a system to keep track of your daily movements. So diary வந்து is very important. Right. So Bharat, I'll bring a podcast gear. No electronics. You consider my microphone? Your microphone running on what da? No, it's in our stand mic, not running. Yeah. அங்க அந்த தீவுல இருக்கிற ஒரே ஒரு way to do podcast is you dig a hole in the sand, then you put your head inside, you dig cover, and you just talk. Hello, welcome to Vada Boja podcast. Neredi ஒலி பெருப்புடா. Advance. One thing I would bring. What's your football?
It's Wow. good. Wow, good. Okay, elaborate. My further. one is similar to yours, but continue. Elaborate. Provided further. provided I don't injure myself lah. That's another thing lah. அதுக்கு தான் இருக்கு facility. நீ கவலைப்படாத. இல்ல நான் மட்டும் தானே தனியா இருப்பேன். டேய் ஓகேலா குரூப்பா ஸ்ட்ரெண்டரா ஓட வெச்சுக்கோ. நாசமா போச்சு. ஐலண்ட் போவே. It's a new country. Yeah, I would bring a football and just self-entertainment lah, since no electronics. Old school lah. ஆனா அந்த ஃபுட்பால் வந்து நீ எத்தனா and then you went goes out into the sea, then you cannot take how. I'll swim back and take that. சூரா படம் பார்த்திருக்கியா? Yes. பண்ணி போய் எடுப்பேன்டா. I will bring a musical instrument. Honestly, like either guitar or recorder or something simple. வாரண மாதிரி சூர்யா மாதிரிடா. Reason why, right? Because அந்த மாதிரி if let's say you all like ஒரு தீவு like the way I planned it was like ஒரு group we like any group of people stranded, not me alone down there. இல்ல ஷரீஃப் என் மை தாட்ஸ் புடிச்சிட்டு. What? என் மம்மியாட என் டேடி வாசிக்க. Really? I was thinking of the drums. Or drums player. கேரளா அதான் பண்ணிரலாம். So I mean that was my train of thought, like, because அந்த மாதிரி let's say you got no electronics and all that, right? Other than your whatever survival like you're doing, you can't be doing the whole day. What you probably need things to do without going insane. So music will help, and it's not running on electricity, guitar or recorder and all that. So it's still something. Actually, musical instruments வந்து if let's say if I were you, I would have brought maybe like a hand drum like that. Or like really உண்மையில drums கொண்டு வந்திருக்கேன். இல்ல எனக்கு question என்னன்னா நம்ம குரூப்ல who's musically inclined? No one. No one is musically inclined. Okay, Sharif, item number 3. Actually ஒரு செல்ஃப் என்டர்டெயின்மென்ட்காக மேபி செஸ் போர்ட் எடுத்துட்டு வந்துறேன். எஸ் செஸ். நீ அவ்வளவு பெரிய புத்திசாலியா? I very novice in chess lah, but idea வந்து is I am going to play against myself. So inevitably எனக்கு ஒரு what do they call that? Split syndrome. Double syndrome. Multiple disorder syndrome or என்னமோ multiple Split personality. split personality வந்துரும் because staying alone in the island for so long. So அது வச்சு ஒரு அட்வான்டேஜ்காக I think I play chess against myself. எப்படி Innovative. I can only think of Chandu Mugisin. Sharif split personality அவன பார் முழுசா பாருங்க. But then this one what? one side is Sharif lah, இன்னொரு side வந்து Suarez. He will stand there. He will stand beside பார் முழுசா மாறறவன் நம்மன பா. Then he go run the other side and he run back. Actually he just running all the way. He just running all the way. Then he finish, he play chess, then he go to ஒரு பாதியில வந்து சுதரங்கம். ஒரு பாதியில வந்து எக்ஸ்ட்ரீம்லி holy guy, இன்னொரு பாதியில why is all the ram gone? You are சதுரங்க முக்கிடா. கடவுள் பாதி மிருகம் பாடிதா. Okay, மனுஷன் பாதி காட்டு பண்ணி பாதி. What is your next item? Hey, I'm just a funny man. Funny. ஐயோ ஒன்னு ஞாபகம் வச்சிருந்தேனே. Sketching drawing item. பெரிய விக்ரம். What? Continue. பெரிய பாப் ராஸ். Sketching drawing items மச்சான். Dry or drawing? Yes. சத்தியமா எனக்கு drawingலாம் வராது. ஆனா அந்த டைமிங் வச்சு கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியதுதானே. Good da. Yes. I will bring Maggie Mida. அது survival kit இல்ல? ஆமா உனக்கு survival kit இல்ல, Maggie மீ போடா instant noodle. ஏன் survival kit இருக்கு மச்சான்? Actually true, because Air Force pilots வந்து when they crash land, right, they have actually like chocolates and Maggie in that their survival kit. Maggie மீடா. Maggie எல்லாம் தெரியாது, but change it to 7-Eleven biryani டா. கேளோ. எத்தனை நாளைக்கு தாங்க விடாது? I say must reach to quantity. So நான் ஒரு தாராளமா ஒரு 10 பேக்கெட் கொண்டு போவேன்டா. Just
just to be reasonable at backல fit பண்றதுக்கு ஒரு 10 packet. You know what would be a bummer? What? You go there, right? You open the back end. Who's not on? பரவாயில்லடா இருந்தாலும் சாப்பிடணும்டா வேற வழி இல்ல. சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே ஒரு டிக்கோல் ஓகே. எஸ் ஒரு இன்ஸ்டன்ட் பிரியாணி. ஏன்னா அங்கே வந்து நோனி மைக்ரோவேவ் வேகிற வெயில் அப்படி சும்மா தொடர்ந்து வச்சா சூடாயிரும். ஸோ செட்டில். எஸ் ஐ வாண்டட் டு சே டூனா பட் அங்கே கடல்ல இருந்தா டூனா ஈஸி அக்சஸ் தான். ஸோ தேவை. எக்ஸாக்ட்லி. எஸ் ஆனா அவனால கொண்டுருவேன். ஷரீஃப் ஐட்டம் நம்பர் 4. ஐட்டம் நம்பர் 4 இன்ஸ்டாகிராம். இல்லல ட்விட்டர். ஒரு பாக்ஸ் ஆஃப் மை ஃபேவரட் பெர்ஃப்யூம்ஸ். பெர்ஃப்யூமா? எவனோ இல்லாத காட்டுக்குள்ள அப்ப கூட நான் நல்லா ஸ்மெல் பண்ணணும். எஸ் ஆஃப் கோர்ஸ். ரேஷனல் இருக்கு because போக of course you gonna smell like fucking smelly. You gonna be fucking smelly your body odor all that. அதுக்கு கவுண்டர் பண்ண ஒரு பாக்ஸ் ஆஃப் deodorant and perfumes. நீ நல்லா கடல்ல குடிச்சிட்டு ஓகே இப்போ என்ன பண்ணலாம்? You will wash away your stink really well. That's why. Yeah my lie just just to show you are loaded la. அங்க எவனோ இல்லாத காட்டுக்குள்ள. ஆமா யாரும் அங்க இல்ல. I'm just going to show I'm loaded there. Yes. அத சந்திரமுகி. இந்த perfume. இது அது. It. Hey, think about it. Actually, it's a useful thing to bring. Perfume. Why is it useful? How does it help your survival? Okay, in a way, it maybe some certain perfume will remind you of like certain instances in your life. Okay, or sanity. Or sentimental value. Sentimental value. Yes, or sanity. Yes. அப்ப மல்லிகைப்பூ வாசனை இருக்காடா உண்டு? அதெல்லாம் தேவையில்ல. No. நான் பேசுறது வந்து லைக் ஒரு டியோ, ஒரு அமானி பெர்ஃப்யூம், குச்சி பெர்ஃப்யூம் அந்த லெவல்ல பேசுறேன். எஸ். வாவுடா. ஓகே நீ ஏதாவது செஞ்சுக்கோ. பர்ஃப் photographs of my family and friends da. I see. அத பத்தி ஜோக் சொல்றதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல. டேம் இட். It's to make sure இந்த போட்டோலாம் நாளைக்கு குடுக்குறேன்டா. யாரா நீங்களா? நாளைக்கு குடுக்குறேன்டா. நீ தான் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் ஃபேமிலி சொல்றல. ஓடி man. Photo பார். No, the whole purpose of having the photo right is to make sure like to keep the day going and like not lose sanity, because நான் வந்து சினாரியோ என்ன நினைக்கிறேன்னா தனியா ஒரு கிராஷ் ஏர்ப்ளேன் கிராஷா இல்லை போட் கிராஷா whatever I'm stranded island. That's my scenario. So it's like I have a photo of my family and friends to remember, like I know I can get through this. அதனாலே நான் அந்த photo வச்சிருக்கேன். Interesting da. Next item actually, because of the survival kit, everything gone ready. அடுத்ததான் என்ன கொண்டு போவேன்னா one of the item I wanted to bring Sharif already took which was a diary. Yeah, I wanted to bring calendar also, but diary usually we have a calendar also. Yeah, it's a calendar. Yeah, correct. So Sharif என்னோட ஐட்டத்தை எடுத்துட்டனால what else can I bring? I thought of Jatti. Why would you need a Jatti in யாருமே இல்லாத ஐலண்டா? Just you need a Jatti. You need You need Jattis. You need underwear, man. No man, open sesame. Commando all the time. Open sesame. Jatti முக்கியம். மச்சான் நம்ம ancestors எல்லாம் பாரு மச்சான். Jatti கோமனோண்டா. அதே அதுக்கும் பின்னாடிடா. கோமனத்துக்கு பின்னாடி just one line, man. No, nothing man. Straight to open sesame. They know da. You talking about Neanderthals? Yes. Day அது ancestor இல்லடா. ஒன்னு விட்ட தாத்தாடா அதெல்லாம். ஒன்னு விட்ட தாத்தா. ஐயோ okay da. Yeah, but for me it was supposed to be diary also. Okay, so diary க்கு பதிலா I changed it to actually I had one interesting one. It's not feasible at all, but it was just mind la vanda oru idu. I want to bring a set of encyclopedias. Okay, why?
Reason why I actually thought of bringing a book, but then book, right, you'll finish very fast. Encyclopedia, I got a whole bunch of shit, A to Z. So that one you can probably buy a bit more time, become more knowledgeable also. And since you got no internet at that time, your internet in a book version is your encyclopedia. I see. Hence encyclopedia. First time in many years, Britannica Encyclopedia got customer. Hey, my house got encyclopedia. But you don't use, right? I used to check it out when I was younger, before Internet. Googling came about. So yeah, like last time my Appa and Amma always like very very insistent on encyclopedia no matter what. ரெண்டு different versions இருந்துச்சு வீட்ல. So it was quite interesting. Like, it's quite useful because it's, I mean, to be honest, I don't think younger generation will have used encyclopedias, right? No, they won't know what is Google, Britannica. right? I still remember library போய் இந்த லெட்டர் போட்டு எடுத்து அந்த வார்த்தையை தேடி. Yeah. So it's a quite unique. And the alphabet you need to go to the glossary and index at the back, then find the topic, then find the page. That's right. அப்புறம் படிச்சு that's how you gain a lot of info. So it's quite nice lah. Throwback, very throwback. So yes, I would say encyclopedia. நிறைய பேர் யோசிச்சிருக்க மாட்டாங்க, but it's a unique item. Interesting. Okay, your last and final item. Last and final item. Okay, before I tell you what the item, I tell you the purpose of having the item first. So the purpose because of course I don't intend to stay in the island forever. Or the purpose is like by hook or crook you get someone's attention. Okay, and the item a box of C4 explosive. What? You probably get your own attention and then you cut it straight away because you'll be dead. No, listen to me. இதான் என்னோட tactic. So the survival kit இருக்குல்ல என்கிட்ட, I will cut down trees and make a sampan. And the sampan I'll just row it into like maybe over 100 meters into the sea from the TV. So on the C4 explosive I'll just wrap it and then I'll just throw it inside the water. And I'll just go back to shore. And I'll just detonate the C4. Wait, you detonate it, right? You use what? Detonator. That one runs on what? ஆமால ஐலண்ட்லயே நீ பாம்பு வச்சு செத்து போ. Okay, why not? I time the explosion lah. This is the final wire to boom. இல்லடா மச்சான், நீ அந்த ஃப்ளேர் அப்படியே நிறுத்திருக்கணும்டா. இல்ல there's a logic to it. So oh look, there's a ship. Let's send a bomb. இல்ல no wait இல்ல bro, there's no comeback. There's no comeback. Wait. No, you have to listen to me. So இது water level னு வெச்சுக்கங்க. C4 கீழ C4 மேல வெடிச்சிச்சுனா not much attention. ஆனா if you blast it below the water, right, there'll be a lot of shockwave. அங்க போற submarine la they'll confirm they'll pick it up. Why do you need a C4 for that? C4, any kind of explosive. Not landmine, sea mines and all that. Any kind of explosive. So அதான் என்னோட final decision. C4. Very good. The first reason why the reason why I thought of C4 because Call of Duty you got the C4 attachment. So yeah. And this shows kids that we should stop playing Call of Duty so much. ஏன்னா survival it's a creative மூஞ்சி ஒருத்தர் சர்வைவ் பண்ண கூப்பிட்டானா நீ C4 எடுத்துட்டு போடா straight mortuary. Okay, come on, you two, what's your PFM final? Hey, I'm not you two, I'm Bharat. Sorry, Bharat, what is your final item? நான் actually weapons தான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன், but I assume that would be part of the final survival kit. Yes, because like நீ ஒரு நல்ல பாயிண்ட் சொன்ன, to bring attention. What would I don't intend to stay the longevity. I don't intend to stay there as well. நான் இன்னும் நினைச்சேன் that why not I bring a dog along, but then I'm stranded alone. Yeah, so I can't do that as well. I'm not nice. Why not I bring a chicken or mutton along? Again, I'm stranded alone, so no way I can do any sort of nonsense like that.
what I'll do is probably I'll bring like a science experiment lab kits or something like that. Why? Very simple. I am stranded in an island. Probably meant to discover some things. Discover while I'm there, lah. I am scientist, macha. For me, my last 10, okay, I had two different things. So my original idea was supposed to be a poncho, but it's part of survival kit, right? So it'll be sarkada. Last item will be sarke. You know why? It was either sarke or coffee. Macha, sarku macha. Reason why I was thinking reason why I chose sarke and coffee, right? Okay, so coffee will probably make me feel more dehydrated and even heatier. So I thought, okay, as much as I love coffee and as much as எனக்கு alcohol குடிக்கிற பழக்கம் அவ்வளவா இல்லை, right, needed to be practical. So I chose alcohol. Why? Alcohol can actually help clean your wounds if you need. Number two, if you're really fucking exhausted and you have trouble sleeping, right, alcohol can help you sleep compared to the coffee. And it can actually release some like endorphins or dopamine for a period of time. So if you know how to moderation use பண்ண தெரிஞ்சிச்சினா, then alcohol will be the thing to do. That's true. So not to get drunk and waste life like Jack Sparrow. Why is the rum always gone? அந்த மாதிரிலாம் இல்லை, ஜஸ்ட் ஒரு அப்பப்போ ஒரு டிசிப்ளின் இருந்து அப்பப்போ குடிச்சு ஏதாவது புண்ணு வந்தால் க்ளீனிங்ஸ் பண்ணேன். இல்லாட்டி ஒரு நெருப்பை பெருசாக்கணும்னா அப்படியே ஆல்கஹாலை தூக்கி வீசினா நெருப்பை பெருசாகும். Yes, so those will be my 5 items. So we have one honorary mention for comedic purposes, da. Okay. Sharif, what will be your comedy item that you bring, da? A picture of all of you. They that one too obvious, da. That's not an original answer, macha. Yes, that is too obvious, da. Okay, fine. Java dreadlock ன்னு சொன்னு நான் ஒத்துக்கிறேன். Yes. I can treat it like good an imaginary pet. I can treat it like that. Imaginary pet, da. Sit. He listens to me. Stay. So I think, okay, a book of Vadivel and Vivek comedy in writing. Okay. At least it does something. Video format la pata we can't see in video format. So at least it's something. Barf? Transcripts of our podcast. Comedy, I think it is. Because now I edit பண்றப்ப when I listen back to some of our points, I start laughing. So I find it funny. So actually transcripts of our podcast, since electronic நம்ம எடுத்துட்டு போக முடியாததால transcripts of our podcast. Okay. அதுவும் episode 100 வருதுல, so அதனால நிறைய இருக்க முடியும். I will bring a picture of a pig. Here's my reason. I say suddenly now I looking through my items and I saw a picture of a pig. Then I look at the picture of a pig, then I say, why the fuck did I bring a picture of a pig? Then I go mad. மச்சான் நம்ம காமெடி தானே சொன்னோம். Yes, that is comedy da. Like, imagine psycho ஆவறதுக்கு வழி. Imagine you're rummaging through your items, then what the fuck, why did I bring a picture of a pig? Then you start laughing. That will be my last item da. It is unique and random da. இதுல நான் ஒன்னு சொல்லி ஆகணும். Yes. We didn't say how we're going to get stranded. We didn't give any scenario. That's not really. I say, by some miracle, you're going to get stranded. So my point is, right, whatever items we're going to bring, right, we are assuming that we're going to land there with all these items, like, like Fortnite. Like Fortnite, somebody is going to drop ship this. It's a coincidental #planned strandation trip. Lost, but not actually lost. அதோ நான் என்ன சயின்ஸ் லேப் எல்லாம் நான் சொல்லல, அதெல்லாமே அங்க இருக்கும்டா. Yes, da. Netflix got some show right now, Stranded or something. It's always in the new releases tab. Not on mine, da. What's yours? Not on mine. I'm watching this series called The Pera Palace. So it's about this journalist who actually time travels back into the past 100 years ago. So it's quite interesting lah. So I was watching this something about neighbors, evil neighbors or something. Oh, the worst roommate ah. Yeah. That was. I finished it already. Sick, bro. That was sick. But then mainly I'm rewatching Friends lah. Still ah. அது நான் ஒரு 10 வாட்டி பார்த்தேன். Small boy. I know da.
I got nothing else to watch on Netflix. I'm like, okay, episode, season 10, episode 17, முடிச்சதா? Okay, finish. But yeah, okay, so the reason why நான் வந்து இந்த டாபிக்கை சூஸ் பண்ணேன்னா because நானே for some reason I was thinking like that time I just had my mind in passing. I was like very stressed, then I brain ventured into like random spaces. So நான் சும்மா யோசிச்சு பார்த்தா, if let's say there are things that I could live without, what would they be? And that was the reason why I came out with this topic lah. But since I was talking about the things that we can live without, right, I would say that if you think of it in another perspective, right, in the current world, எல்லாருக்கும் phone தேவை. Yeah. Do you think y'all can go? We can chat about this briefly, and maybe if the Open timing up. is right, future episode la பேசலாம் ஒரு full episode lah. Do you think y'all can go a week without your phones? Yes. Sharif. Barav, yes, okay. Sharif? No. Why not? Okay, if let's say I contextualize it for you, you are with your family at home, but no phone. Can you? Okay, No, okay. because for me personally, I do I use iBanking almost every 2 to 3 days. No. You still have. If let's say you take your necessities aside, like your iBanking or whatever, blah blah blah, your needs, okay, your needs. All your needs aside, can you survive without your phone? Meaning you cannot browse the internet, you cannot do anything that you don't need to do to ensure survival with regards to like your finances or getting food and things like that. If you ask me this question a few months back, I would say no. But now, after certain things like, the PS4 வந்து almost caught fire. So now I don't have any, like, I don't game at all. Secondly, I picked up the habit of, re-picked up the habit of reading. So like தீவிரமா, தீவிரம் is not the word, but any chance I get, I'll just just pick up a book and just read. So இப்போதைக்கு I think for a week, yes, I can live without my phone. Okay, so Barav, why would you say you can? I've done it before. A week. I've done it for 3 weeks. Okay. ஏன்னா NS போறப்ப நம்ம வந்து அந்த 3 வாரம் இருக்கணும்ல. I made a very wise choice of not bringing a handphone in. So I wasn't with my phone. I was just me, myself, and I. So 3 வாரம் all the way, no phone, nothing. And I mean, before that I couldn't. Before that I was like, yeah, phone now. After that I was like, yeah. And I still practice that. Even like phone I use பண்றது வந்து only after certain hours. I don't use it that often. Even like in our messages also, in our group messages, I don't reply during a certain period. Yeah. Because என்னோட perspective படி the me time ரொம்ப முக்கியம். அந்த phoneலயே இருந்தாக்கா it's not healthy. What about you, Macha? Same. I mean, this one maybe Sharif knows most lah. I am to some extent I am against using phone when we are doing things. For example, படம் பார்க்கும்போது you'll rarely, even if the movie is shit, right, you'll rarely see me use phone. Or நம்மலாம் வெளியே போனா you'll rarely see me using my phone outside. Even if it's to take IG stories, I'm not the one doing it, So எனக்கு வந்து I was always in the mindset that you need to be present உங்களோட experiences-ல என்ன activities-ல செய்றீங்கன்னு. And phone is easily gets you distracted. So எனக்கு that was one of the things that I thought the phone is always very tempting to take attention away from wherever you are at presently. And அது வந்து I had experience with it at deep end because polyல நான் வந்து mass comm student, art student. And at the time, a lot of my projects, everything had to do with social media and art school, like culture, everything was about social media and your presence there at that time. So I fell into the trap on the early age layer, and I was neglecting everything. I just felt very consumed by it. So adanala, like that negative experience personally for me lah. Anala,
அதனால தான் I diverted attention to being present and all that. So phone, right, நான் வந்து அப்பப்போ வெளியே போகும்போது, right, and when I walk my dog or anything, like when I walk my dog, gymல இருக்கும்போது, படம் பார்க்கும்போது, whatever, any excuse I have not to bring my phone, right, I will leave my phone at home. And தூங்கும்போது, right, I don't keep my phone, I don't use my phone. As a rule, நான் மெத்தல இருக்கும்போது I will not use my phone. So it's like I just want to get away from it as much as possible, and the idea of phone வீட்ல வச்சிட்டு வெளியே போறது, right, is liberating. Because few times I've done it before. Phone மறந்து வீட்ல வச்சிட்டேன், but and I was forced to pay attention to the surroundings. One or two times நான் செஞ்சு, it was so like, I don't know, refreshing. And to people who counter argue that saying, oh, phone la the map irukku romba mukkiyam, right, I disagree. You know why? There are signage. I mean, I'm talking about Singapore. வெளியூர்ல இருந்து maybe different, but I mean, I'm not talking about the necessity side of it, like it's like not the navigation, all that. The literally the fact that maybe it's when you're walking, you're checking Instagram or yeah. So like just looking around you forces you to be more present. Like apapa also, like நான் வந்து வீட்ல randomly, right, I before I shifted house, right, one thing I did was like especially in the last month I was in பழைய வீட்ல இருக்கும்போது, right, I wake up just after I wake up and just before I went to bed, I will literally go out like a balcony la போய் or my room window la போய், I'll just stare at the park, stare at the surroundings of my area and all that, because like, that was the last few times I was going to see that so frequently, and it was sad, but also I was present at that time. Like, and the view, I'm not going to be able to, I can take photo of it, right, but I'm not going to remember it, the whole visual experience of it. So now also when I'm free, I go out, like a kitchen window, I just look outside. I force myself to look outside. Don't use phone, just to experience like Earth for a while. Sorry, ஏன் தெரியுமா நான் சிரிச்சேன்? எனக்கு ஒரு மீம் ஞாபகம் வந்துச்சு. அதான் What? Pablo Escobar வந்து அவரோட cousin இருந்தோன்னே, you know, he will be walking around. You know, there's the meme, right, when your friends are alone, yeah, then you know, வந்து you sit down and just like, yeah. No, she pull it, right, you sit down. Yeah, that's me lah. like, I'm Pablo Escobar. Pablo Escobar. Actually, nowadays also I இந்த வந்து gym like gym session பண்ணும்போது I tend to use my phone a lot. தெரியும். But now there is now recently I totally stopped doing that. So what I do is I keep my phone inside my bag, and then I just forget about it. So I just concentrate on the workout. If I have to bring my phone along, I'll just keep it in a pouch lah. Then I'll just just do my workout lah. I don't touch my phone during the course of the workout. So நேயர்களே, I hope you all enjoyed the episode. So do stay tuned for our snippets and our. I also don't know what. I want to make this bold claim. I don't know discuss for long, but I think we should start making TikTok challenges. TikTok challenges, okay. Order challenges, starting with US Arabic Kuthu. Do lah. If you want do lah. TikTok la வந்து நம்ம போட podcast போறோம். I don't mind டா. வலி இல்ல. Podcast காக நேர்களுக்காக பண்ணுவோம்டா. Podcast காக நானே ஒன்னு பண்ண வைப்பேன்டா. சரிடா. Actually coming Friday நமக்கு futsal இருக்குல. Maybe we can try do a crossbar challenge. I know lah. Maybe we do something funnier lah. Crossbar challenge. Like very அதாவது like we need to do something for the general audience. General audience, okay. So ட்ரெண்ட்ல இருக்கிறத பத்தி நான் பேசிட்டு இருக்கேன். So யுவா வச்சு தான் எல்லா ட்ரெண்டும் பண்ணலாம்னு இருக்கேன். ஏன்னா அவர்தான் I tell you, let's just say on air, we each do an Arabic Kuthu dance. We see what people like. I don't have that. The time you all saw in Azwini's video is the only time I did it. Other than that, I really don't know how to do it. டேய், நான் சொல்றது வேற மேட்டர்டா. எல்லா போல்லயும் நீ தான் ஃபர்ஸ்டா வர. எல்லா இதுலயும் நீ தான் ஃபர்ஸ்ட். I suspect some under table going on here, man. So அதனால தான் நான் சொல்றேன், you are the face of Vadaboje podcast. Yeah, you are the ass of Vadaboje podcast. I rather be the ass. Vadaboje be the face. அங்க ஒரு ass hole குவாய்டா இருக்கு பாரு. Exactly my point. But நீ தான் அந்த ஃபேஸ்னால ஒன்ன வச்சு தான் மார்க்கெட்டிங் பண்ணலாம்ங்கிறது. You are the influencer டா. It is just talented டா.
Bye. இது அப்புறம் எபிசோட் ரன் பண்ண நாரிடுறேன் Yeah, yeah, yeah. கேட்டுங்க. Cut the episode. அட போச்சே.